Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Teruvan saranai. Good evening to all of you and welcome to the Friday Dhamma session. So today I think we still have to continue with the suttas that we were discussing. We started with the prajna paramitta, and to explain that there's many different angles where you can look, and when you penetrate into one of these, you can develop your wisdom. That's what Venerable Sariputta Maharatan Mahansa was pointing out, that it's not just from one particular thing that you can get into sammaditthi, but there's many aspects to it. So wherever you feel comfortable or wherever you feel more inclined to, you can penetrate to wisdom from that point. So we were discussing about that. I can't remember exactly where we stopped. So I have to ask Kanishka now where we stopped. So maybe before actually we continue with that, maybe we should start with the meditation. So it's good to calm our mind, to relax. So we can have a peaceful mind. When we have a peaceful mind, it's easy to absorb things. So when we absorb things, it retains. What gets retained, that's what helps you in long term. So, okay, let's sit back and relax. Keep your back straight. Put your arms on your lap and then close your eyes and relax. Bring your attention to the breath. So take slow but deep breaths. Breathe in slowly but deeply. Breathe out slowly but deeply. Let's follow the Wim Hof method, the one that we have been following lately. Let's follow that and then relax ourselves. Then we can watch the mind, we can introspect and then purify the mind. If possible, you can do the Yoniso Manasikara too. Can we have the Wim Hof method? Until we get that, you can slowly breathe in, breathe out. Breathe in deeply, breathe out. Just relax. Just relax. Purify your mind.
Stay in the present moment and introspect. Recognize the unwholesome thoughts as the unwholesome thought and then release and relax. Be happy, so smile. Then come back to your practice.
If your mind is wandering too much, just observe that. But what we can do, we also can think of a good thought and develop that. So it will help to prevent the unwholesome thoughts arising. So you can pick up a thought like, may all beings be well, comfortable, peaceful, and happy. You have to mean it from the bottom of your heart. Sabbe sattha bhavantu sukhita. So develop it from where you are, from near to far. All beings. May all beings be well, comfortable, peaceful, and happy. And if you see any unwholesome thoughts come, then you let go, release, relax, you smile, and so back to developing the metta.
If you're a bit more calmer now, you can do the Yoniso Manasikara. And slowly bring your awareness back to the body. Relax. Breathe in slowly, then breathe out comfortably. Breathe in, hold on to your breath and see how you feel, and then breathe out. Do a few times. Listen to the sound of bell. Okay. Now you can slowly open your eyes. Okay. Do you have any questions that you would like to ask from your practice? Any problems? Hmm? Any problem? Is there anything that you would like to ask? Okay, Pita. Where did we stop? We said we will do Ananda Sutta or the Anapanasati Sutta. What did we say? Because we finished the Samadhi Sutta, did we?
Oh, yes, man, we finished the Samadhi Sutta. I think the Ananda Sutta also we finished. Um, Viriya. Um, we have to continue with paramitas, but I'm not sure. after the prajna is the Viriya paramita. So we can do the Viriya paramita. Then which ones have we completed? So we completed Dana Paramita, Sila Paramita. We did Dana, Sila, Nekkhamma and Prajna with the Sammaditthi Sutta and now Oh, Viriya. okay, man. So Viriya means you need to have the Viriya that to be able to recognize the unwholesome as the unwholesome, and when it arises, you need to be able to get rid of it straight away. And also, we need to restrain our senses and stop the unreason, unwholesome arising from arising. So that's a big job, but we need to have the Viriya to do that. Then these two parts are called the Sanvara Prahana. Sanvara means Indriya Sanvara. You need to keep a guard in your eyes, ears, nose, tongue, body. So when the seeing, hearing, smelling, tasting, touching is taking place, we have to make sure that it will not give rise to an unreasoned, unwholesome thought. So you have to guard your senses. Then prahana means no matter how much you guard your senses through the mind or from the memories, these unwholesome thoughts can arise. So if an unwholesome thought arises, you have to straight away get rid of it. That is prahana, elimination. Sanvara is guarding your senses. Sanvara, prahana. So when you guard your senses, you can prevent the unreasoned, unwholesome thoughts from arising. Elimination is if an unwholesome thought arises, straight away you get rid of it. And bhavana, anurakkana. Bhavana means bringing up the unreasoned, wholesome thought. Then anurakkana means developing and cultivating the arisen, wholesome thought to the maturity until it comes to the maturity. So we need to bring up the unreason, unwholesome thought and then develop it and continue it until it comes to the maturity. So this is bhavana, anurakkana. So bhavana means what is this developing the unreason, unwholesome, developing the unreason, wholesome thought? Buddha is pointing out that is developing the saptabojjhanga. So how do you start developing the saptabojjhanga is from satipatthana. So it starts from satipatthana. So you need to have the viriya to practice the satipatthana. Then not just to practice and go and do something else, but to continue it until it comes to a maturity. Until the saptabojjhanga is developed and it comes to the perfection. From Sathi, Dhammavicaya, Viriya, Priti, Passaddhi, Samadhi, then Upekkha. When it comes to the Samadhi, now we have come to the end of the Noble Eightfold Path, Samma Samadhi. So the Samma Samadhi starts from first jhana and then ends in fourth jhana, which is called the Upekkha.
So until that, you have to continue cultivating this wholesome thought. So there's 4 parts to the Viriya. Sanvara, prahana, bhavana, anurakkana. We need to have Viriya to purify the mind. So you're not allowing any unwholesome thoughts to stick in it. Or you're going to be even more skillful to even not just keep on getting rid of what is arising, but to stop, prevent from arising this unarisen, unwholesome thought. So that is purifying the mind. Then the other aspect is bhavana anurakkana. You developing the unarisen, wholesome thought and then cultivating it up to the maturity. That means after you purify your mind, you're developing the 7 factors of enlightenment, sampajanya. That is the vipassana part, where you will be able to penetrate into the what is anicca, dukkha, anatta, seeing your experience. All our experience is within this kaya, vedana, chitta, dhamma. So we focus onto these 4 places in our body, then you will see the chain reaction, how things come to be. When the senses are stimulated, how we start to form thoughts according to the thought, how the hormones get involved and the mood changes. And when the mood changes at the same time, it will have effect in your body too. So this is how the dukkha comes, the stress comes from internally. So when you focus on within, you'll be able to see this anicca, dukkha, anatta aspect, the real characteristic of your experience. So then when you see that, you'll be able to see that actually there is no one doing this. There's nobody here, no person, no personality, no soul. There is no essence to be taken in. It's just the causes and conditions coming and going, coming and going. So anicca, dukkha, anatta is realized. When you realize that, this is when you become free from I, me, myself, become free from the ego, from the asmimana, and you become selfless being. So there is 2 aspects. You need to have Viriya to purify your mind, and at the same time to develop the wisdom. So it goes together, samatha vipassana. So Viriya doesn't just come by itself. You need to put an effort and do it. So do you have any questions? Do you all have any questions to ask? Manu, can you explain anurakkana again? And also asmimana. Asmimana is the ego. ඒක සාමාන්‍ය මාන කියලනේ මම What to explain? We all have it. Just look at yourselves. ඕමයි Then අර සාමාන්‍යයෙන් මාන කියලානේ කියන්නේ අස්මි කියන්නේ ඒ මොකක්ද දෙකයි same. It's within us. It's deep, drilled deep into the bones. The sense of the self. I am this. I'm that. I'm the one. I know. Who do you think I am? You have to listen to me. All that stems from that the deep feeling of I. එතකොට අනුරක්කන බෑනේ Anurakkana. So the whole thing is the Sakkaya Ditthi, even if you understand, okay, it's a mistake to take this body as myself, I, me, or myself, and this activity to personalize, but still you feel. That's what I was saying. Even if the Sakkaya Ditthi is gone, still the ego remains. So that is the mana. Even then you still feel I. Here I am.
But for an Rahatan Vahanse, that is not there. That sense is not there. So there's no one to protect. So they don't have fear. They don't have any emotions at all. Anurakkana means bhavana. So you develop the unarisen, wholesome thought and rakkane karanna one, rakinawa. Rakshane kiyanne rakinawa. Rakinawa kiyanne you have to maintain it. You have to keep it. You have to continue developing it until it comes to the maturity, until it comes to the perfection. Anurakkane, rakinawa. Kikili bittara rakinne patawu enakam. Like that, rakinna one. Me sapta bojjhanga wadanna one until it comes to the perfection, until it comes up to the upekka. Rahat වෙනකන් ඒක කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. තේරුණාද? Oh man, වැටුණා man. Good thing. Very well. So how can it reduce thought activity? How can you reduce? Good question. Now, all these thoughts, why there is so much speed and these thoughts are coming? Because the way we have lived, it's like when you drink coffee, can you go to sleep? No. Why? Because it's stimulating the nerves, it's stimulating the neurons. So all these things come. So you stay awake. So like that, now the way we have been living with our agendas, with our expectations, with the life we live, our brain is stimulated to such a level that it has started to work automatically. Like when you drink the coffee, how it will give a kick and it will stay there for some time. We have done the same thing with the way we have lived and the thoughts we have developed and how we have let the emotions take over. So all these chemicals by itself now driving us. So the purifying the mind is the answer to that. There is two folds: purifying the mind and developing the understanding. Two ways to tackle it. So this is why the Sathi is very important. So you have to be all the time be aware of what's happening inside. So when you're aware of it, when you're introspecting, you can see, oh, these thoughts are coming bombarding. So all you do is don't engage. Be aware of it. Then when you're aware of it and when you consciously decide not to create the next thought with that, so you're letting go of it. So like that, you purify your mind from the all these unwholesome thoughts. But this is like you still have allowed the spring of water to come. So it's open. You have now all you have to do is water is coming and you're taking it and throwing it out because you want to empty it. So it's not going to finish. You're going to be exhausted. So this is why Buddha is pointing the Sanvara. So we need to do the Indriya Sanvara. We have to guard the senses. It's like putting a stop onto that spring where it keeps flowing. ආශ්‍රව ගලාගෙන එනවා. මේම ගලාගෙන එන්න දීලා අයින් කර කර හිටියොත් it's a never ending business. So we need to put a stop, plug. ඒක තමයි from guarding the senses, that's what you do. So you need to keep a watcher at your senses. You have to guard. Now, when you're seeing things, normally how
you will, how it will get registered. Ah, it's nice. Look at that. The beautiful sunset. Wow, look at that scenery. Ah, finish. That's the thing. You eat. Wow, this is so tasty. How did you cook that? What did you put in there? Ah, that's it. So every time when these senses are stimulated, you need to be watchful. You can recognize what type of a feeling that is, whether it's a pleasant or unpleasant or neutral. But if you go beyond that, if you allow the pleasant sensation to capture you, that's it. That is the kama chanda. The kama tanha already arose, gone. A chemical reaction will take place. So from that itself, then the thoughts will come. I want more, I want more, I like that. How can I have it? By itself, it will be driven now. So that's why it's important to, the minute that these senses are working, we need to be aware of them. So wise people use the senses with limits. So they just don't use the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, just because it's there. They just don't open it up to the world. So only when it's necessary, we will use this for the necessary things. So there is a limitation to that. It is that limitation that comes when you restrict your environment. That's why the monks and nuns retire into a forest, and Buddha even said, when you walk, you're not supposed to look this way, that way, like that, but you're supposed to have your gaze down and just walk. So in that way also it limits, not so the unnecessary things don't come to you. Restraining. So you limit your things. You don't listen to all the rubbish. You only select and listen what you want to listen. When you realize, talking to certain people, listening to certain things, and that tend to arouse unwholesome thoughts, you stop that. So like that, when you eat certain foods, if you know that it is going to, arouse likeness or dislikes, and you're going to be very watchful, because we have to eat because we get hungry. To get rid of the hunger, to get some energy, we have to eat, but you are going to have a guard there. Always making sure, telling that I'm only eating to get rid of the hunger, to get some energy to live, so I can win this war. I can fight and win the battle and become an arahat. So to get the energy for that, I'm eating. So you're not going to get carried away by the taste or the distaste. See, the problem is if you get carried away with the taste or the distaste, that's it. All the unwholesome thoughts have arisen, and then it has already given rise to the emotions. So you're creating a pool full of chemicals in here that's going to damage the brain cells, neurons, and not going to help purify. So that's why it's very important to guard your senses. So the yoniso manasikara is one technique to do that. The how you guard your senses. And when you practice the satipatthana. And purifying the mind is much easier. It can be done with any, there is many samatha kamataha. Like one is you can be aware of thoughts, and like I said, you can be conscious and then make sure you don't engage. So what comes, it will go away. And how to do the prahana is that way. And also when something comes in, you also can do the yoniso manasikara and go into the root cause as how did this come up. So you will see rupa, vedana, sanya, sankara, vijnana at work. So then you can go deeper into the developing that understanding.
Anicca dukkha anatta. This cannot be called I, me, myself, or mine. So there's no such thing as a person here, soul here, or a self here. So this is just a process and activity in a dynamic environment. There's no essence in here. So like that, you can keep on teaching yourself what's going on. So then, and now that you're restraining your senses, it'll slow down because you already have put a plug into that spring. All you have to deal with now is with the memories. You're not allowing currently for the new unwholesome thoughts to arise. It's being looked after. So all you have to do is with your memories. So when they come, you eliminate them. That is, or again, you can do the yoniso manasikara, or in the samatha way too. So you need to keep practicing these, then it'll slowly, it will slow down, and there will come a day where you are like a parked car. Only if you want, you can accelerate and move. So like that, the mind will be very peaceful, and only when you want to think, you can think. So we need to change our lifestyle. We need more rest to do this, because you need to take time to watch yourself, time to pay attention to the insight. So we need to relax. If you are not relaxed, we can't do this again. So there has to be a whole different way of, we need to kind of reboot ourselves. You need to have a proper goal in your life. If your goal is seriously attaining Nibbana, then everything you do in your life, even your work, even your work at home, even your associations, even how you eat, even how you take care of whatever your business, private life, the public life, whatever, has to align with your goal. You must give the priority to the goal. If there is no goal for the attaining the Nibbana, then this will continue, carry on. So this is why Buddha says, it's just there, it's not coming, hang on. It just comes and goes. There is a gatha called Cha Sankappa Gocha. Well, the Pali words, they just come and go. These days, my brain also, there is a problem with the brain. Or the Mara comes and puts a veil. So when I'm teaching, I forget. But the meaning of it is just there. Asare sara matino. Asare sara matino means normally people see asara de as saruage. People take rubbish to be very valuable. Sarecha sara dasana. They don't see the value in the goodness. They don't see the value in the real good thing. Asare sara matino sarecha te sara dasana. Te sarang nadi gachanti miccha sankappa gochara. So as long as they have this miccha sankappa, this wrong way of understanding, and so they will never come to the wholesome. They will never reach out to this good thing because they don't understand the value in that. So because they don't have the understanding, they haven't made it a priority in their life to get to that, to own that or to get to it. So Buddha says it's important in your lives.
The other, it's a twin verse. So the other verse is that when the people see the value in the goodness, when they see the rubbish as the rubbish, due to this proper way of seeing, thinking, with this proper understanding, they will come to the Sarude. Yeah, they will come and arrive at the Saru. So what Buddha calls as a Saru, Sarude tamai manusek vela ipadunata passe, the best thing they can experience is the bliss of Nibbana. So first you have to have that aim, that goal in you. Only when you have that goal, everything will get aligned to that. If not, we will never get there. So our problem is we don't have that goal 100% that I'm going to do it in this life. It's not there. We say, I want to attend Nibbana. After every good pinkama, we will say, let's attain Nibbana. But it's not a goal in this very life. This is where the problem is. It's somewhere far, far, far away. Somewhere after. So, but if someone makes it a goal to do it in this very life, so then they will realize there's not other time to waste. So they have to get there. First, they have to try to get to that, and then they will do whatever the things after that. So everything has to align to come to this. So පොඩි කාලෙදිම අපිට මේක කියලා දුන්නා. ඉතින් පොඩි කාලේ නම් අපිට ඉගැන්නුවා, බන්දලා දුන්නා, වැඩ කරන්න කිව්වා, සල්ලි හම්බ කරන්න කිව්වා, ගෙවල් හදන්න කිව්වා, දරුවන්ටත් ගෙවල් හදන්න කිව්වා, මුණුබුරන්ටත් හදලා දෙන්න කිව්වා. පණ යනවා ඊට පස්සේ. මොන රහක්ද? මග මැරිලා. So we were so busy. Asare sara matino. This is what happens. There was no understanding about the life. There was no taste for the real thing. There was no taste for the, Nibbana. They didn't know. But these should be taught when we are young. This is the best thing to achieve in life. So they can first, attempt to get there. Then their life will, they will align everything to get there. Then you don't have this much work. Then you don't have to associate with many people. You don't have to work this many hours. So you don't have this much expectations. So the life become very simple, very easy to manage. Just even simple, eating one meal a day. And just, not much expenses. That gives them a lot of time to look within. And it will help them to relax, rest, and look within. More they look within, they understand these things, how this mind works, then they can come to this peaceful state. But when we haven't got that first thing right, when we haven't got a goal to do it in this very life, we are all over the place. So we have a lot of agendas, a lot of things to do, a lot of things to accomplish. We need to finish this, finish that, do this, do that. And so when we are engaged, what we are doing is giving coffee. We are stimulating this. You give more work, more agenda, you're stimulating it. So with that stimulation, it's a machine. It goes on, it doesn't switch off. The chemicals itself drive. When a smoker wants to give up, they can't, because the chemicals itself will ask for it. It's called the addiction, the chemical drive. So even our genes does that to us. So this is about your understanding about yourself, how this is working, and we going against this already conditioned program, breaking that only can be done consciously.
So to be conscious is very important. You see? So you have to first have a goal, and then we will orientate towards that. Until we finish our programs and lessen the workload, we are going to be very tired and very busy, because this is about self-survival. So all your thoughts about I, me, myself, and my people, how to survive, how to live. So we need this, that, and the other for that, to support, to get what we want, excuse me, what we like. So there won't be any peace, because you're stimulating the brain all the time with all these agendas and expectations and things. So this is not an easy thing to do, but it is easy if you understand, because all these things gets conditioned, and they are like, we get addicted, and they go on the autopilot. So it's not an easy job to handle this. So you need to start from the beginning. So this is why Buddha teaches. Remember, we did a sutta called, in the Anguttara Nikaya, we did a sutta called the aging, birth, aging, and death. It was on the 10th chapter, I think. So in that, Buddha is showing step by step what you have to do. Then you can come to a peaceful state. Here, I found it. It's in Anguttara Nikaya. I can read it from the book. If you want, you can find it. It's on the chapter of 10s. There's 2 sutras. They both look the same. Ignorance and craving is one. And that one, it says 61 and 62. That is the number in that, for that sutta. And then the birth, old age, and death, that sutta is number 76 in the chapter 10. So I can read both of them because it's just with me now. So listen to this. So this is what I'm saying. It's a progressive path. There is no direct answer to that you can do this magic, and magic, it happens like this. It doesn't happen like that. So it's a training. So birth, old age, and death goes like this. If, O monks, 3 things were not to be found in the world, the Tathagata, the Arahat, the fully enlightened one, would not appear in the world, nor would the Dhamma and discipline proclaimed by him shed its light over the world. What are these 3 things? Birth, old age, and death. But since these 3 things are to be found in the world, the Tathagata appears in the world, the Arahant, the fully enlightened one, and the Dhamma and discipline proclaimed by him sheds its light over the world. Without abandoning 3 things, one is unable to abandon birth, old age, and death. So this is pretty much saying you can't become an Arahant if you don't abandon these 3 things. What are these 3? Greed, hatred, and delusion. Without abandoning these 3 things, one is unable to abandon birth, old age, and death. So you can take greed, hatred, and delusion as in the simple language. If you can't stop your
emotions. If you can't take care of the emotions, then that's what Buddha is saying. We cannot think of becoming an arahat. We can't think of becoming so peaceful. Without abandoning three things. One is unable to abandon greed, hatred, and delusion. They are personality view, skeptical doubt, and clinging to rules and vows. So that is Sakkaya Ditthi, Silabbata Paramata, and Vichikicha. Okay. So now Buddha is saying, without entering into the stream, you cannot do this job. So if you are interested to become peaceful, if you want to have peace in the mind, first you need to enter into the stream, Samyak Drushtiya. So you need to step into the Noble Eightfold Path to the first step, Samyak Drushtiya. So Buddha is saying, without you abandoning this personality view, Sakkaya Ditthi, Silabbata Paramata, Vichikicha, you can't do this. Without abandoning three things. One is unable to abandon this Sakkaya Ditthi, Vichikicha, and Silabbata Paramasa. They are improper attention, pursuing wrong ways, and mental lassitude. There you go. They are improper attention. So you're not paying attention to this. So asati, pursuing wrong ways. And වැඩකට ඇති දේ නෙමෙයි වැඩකට නැති දේ තමයි පස්සෙන් යන්නේ. කාමභෝගී ජීවිතයකට තමයි අපි යන්නේ. යෝගියෙක් වෙන්න නෙමෙයි. අර ගාථාව අසාරේ සාරමතිනෝ. පේනවද ලින්ක් එක? And mental lassitude. When you don't have the Viriya and you are very slack and you just only live the way you want, that's it. So without abandoning those three things, you cannot get to this peaceful state. Without abandoning three things, one is unable to abandon improper attention, the pursuing of wrong ways, and mental lassitudes. They are unmindfulness, lack of clear comprehension, and mental distraction. Unmindfulness කියන්නේ asatiya, lack of clear comprehension කියන්නේ sati sampajanna. So here it's sati sampajanna and mental distraction must be මන්දන්න මොකක්ද පාලි වචන කියලා, but you understand the English word mental distraction. So you need to have you need to be able to focus, probably pay attention. I don't know the Pali word. If I know the Pali word, I can explain a bit more. But anyway, improper unmindfulness, lack of clear comprehension, and mental distraction. අල්ෆ්‍රෙඩ් මීනිමන්ස් මට මේක කිව්වොත් එහෙම මම හොයන්නම් මේ සූත්‍රය. Never mind පුතේ, දැන් ඔයා මේක අහගෙන ඉන්නකෝ, because it's easy for you to understand, right? Mental distraction. Now, without abandoning three things, one is unable to abandon unmindfulness, satya, asatya, lack of clear comprehension, so sati sampajanna, and mental distraction. What is that? Disinterest in seeing noble ones, disinterest in listening to their teachings, and a fault-finding mentality. And very, very, very important. This is something very important. Now, today you can see, because the people's minds are not pure, what they are doing is all the time fine-folding, all the time fine-fold. We have a fault-finding mind. මෙන්න මේක හරි වැදගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙනවා. අපි මේ කුණුම හොයනවා නම්, වැරදිම දකිනවා නම්, we can't get enlightened. Because there's a problem in the system. We haven't got this right. අපි හැමතිස්සම වැරදි දකිනකොට, ඇදකුද දකිනකොට, කුණුම දකිනකොට මෙතන ව්‍යාපාදේ ගොඩ වෙන්නේ. මෙතන ඇවිස්සෙනවා. මෙහෙම if we don't train ourselves to santuttim paramandana, or to take good from everything, I mean, that doesn't mean that, when you live, when there's a problem,
we don't see the problem. No, we see the problem, but we don't find fault. But with metta, if we can do something to fix the problem, we do it. But it is with unconditional loving kindness, but it is with compassion. Now we lack this. We don't have this. What we have is fault finding. දැන් මේ COVID වෙලෙත් it's so clear. මොම අරකට බයිනවා, මේට බයිනවා, අරයට බයිනවා, ඉස්පිරිතාලට බයිනවා, දොස්තරට බයිනවා, නර්ස්ට බයිනවා, ජනාධිපතිට බයිනවා, 225ට බයිනවා. මොකටම බයිනවා. හැබැයි අපි දකින්නේ මේ අපේ කර්මෙත් එක්ක සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. බැන බැන ඉඳලා තවත් හිත කිලුටු කරගෙන, තවත් ඉමියුන් සිස්ටම් එක සප්‍රෙස් කරගෙන යන්න තියෙන අපායට වඩා යට අපායකට තමයි දැන් යන්න වෙන්නේ. So it's very important to stop this wrong behavior, fault finding. මතට බලන්නකො ඇසිරු කරන අයගේ කතා කරනකොට ඇහෙනකොට අනුන්ගේ වැරදිම තමයි කියවන්නේ. මෙහි අය මෙහි ජනාධිපතිට බයිනවා, මෙහි අගමැතිට බයිනවා, එහෙ අය එහෙ අගමැතිට බයිනවා, එහෙ ඇමරිකාවේ එක්කෙනා එයාලට බයිනවා. මෙන්න මේ fault finding මෙහි රට වහනකොට පෙළපාලි යනවා. අහර රට ඇරලා කියලා බයිනවා. දැන් කාටවත් රටක්වත් කරගෙන යන්න බෑ. කරන එක විවේචනය කරනවා. කරන එක වැරදි දකින්න. මේ කුණු මනසේ ලක්ෂණය is oozing out everywhere. There's no happiness in the mind. So they can't see any good things. They can't see the light. They can't see the beauty. Ajahn Brahmge are two bad bricks in the wall වගේ තමයි. යන්නෙම අර ඇදකුදේ තියෙන තැනට. අච්චර ලස්සන තියෙනවා, හොඳ තියෙනවා. Focus වෙන්නෙම කුණට. This is a problem. This is not a good thing. So Buddha is saying you cannot improve yourself. You can't develop yourself. You can't have this peaceful mind that you wish to have if you have these negative qualities. ඔන්න මේ හරි වැදගත් මේ fault finding mentality එක. ඒක අයින්ම වෙන්න ඕන එකක් අපේ ජීවිතේ. Without abandoning these three things, one is unable to abandon lack of interest in seeing noble ones, disinterest in listening to their teachings, and a fault-finding mentality. They are restlessness, lack of restraint, and immorality. A fault-finding mind ගැන කතා කරපු නිසා මට යන්න අමතකුණා මේ disinterest in seeing noble ones, disinterest in listening to their teachings. දැන් අද කාලේ අයට හරි වැඩේ දුකෙන් මිදෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි බණ අහන්න තියෙන වෙලාව පැයයි. I'm not saying it to this group. You all have allowed me to talk as much as I want. You don't tell me many months, only 1 hour we got. But you know, in the kids sessions or in some other sessions, before we start, but they say many months me පැයක් වගේ පුළුවන් නේද? මම නෑ පැය. පැයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 23 hours තියෙනවා, නිදා ගන්නත් තියෙනවා, කන්න බොන්නත් තියෙනවා, උපදූප කතා කරන්න තියෙනවා, ටීවී බලන්න තියෙනවා, singing music dancing කරන්න යන්න තියෙනවා. අනික ඔක්කොටම රටේම තියෙන ටික කරන්න තියෙනවා. බණ අහන්න එකත් අපිම කියලා බණ අහන්න දාගමු කියලා දාගත්තොත් ඒකට පැයයි. This is what you call the disinterest. You don't have an interest in ලෝකෙට මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා තියෙන මේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂ්‍ය මුළුල්ලේ පෙරම් පුරලා මුග කාලයකට පස්සේ සිදුවෙන සිදුවීමක්. මොලේ තියෙන මිනිස්සු ඒකනේ උදේ දවල් රෑම අහන්න ගන්න. කොයි වෙලේ මැරිලා යයිද දන්නේ නැහැ, මැරුණට පස්සේ කොයි වෙලේ උපදීද කොයි උපදීද දන්නේ නැහැ. එතන බුදුබණ ඇහෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මේ ඇහෙන්න තියෙන වෙලේනේ 24 hours බුදුබණ අහන්න. මේ නොතේරුම්කම මේක මේ. නැති එතකොට බණ අහන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේකේ අගේ තේරිලා නැහැ. එහෙනම් ගිහිල්ලා මහා සංඝරත්නය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනුන්ගේ අද කුද වැරදි හොය ඉතින් බණ අහන්නේ නැතුව තමුන්ට ඕන විදියට ඔය ඉන්නවා කාලා බීලා නටලා ජොලි කරලා. ඊට පස්සේ ඉතින් යනවා. ඉතින් යන්නේ ඒකයි. ඉතින් එතකොට එව්ව නතර කරගන්න බෑ කියනවා. If you don't get rid of these three things: restlessness, lack of restraint, and immorality. And ඔන්න එනවා. virtuous වෙන්න නැතුව බෑ. virtuous වෙන්න මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රියත් එක තමයි virtuous වෙන්නේ. පංචශීලය අපි රකින්නේ
මෛත්‍රී සහගත වෙලා. ඒ කියන්නේ අනුන්ට දුකක් දෙන්න කැමති නැති නිසා තමයි අපි ඒ හොඳ විදියට හැසිරෙන්න ගන්න. අපි දුක් විඳින්න කැමති නැත්නම් අනික් අය දුක් විඳින්න කැමති නැහැ. එහෙනම් අපි නරක විදියට හැසිරෙන්න හොඳ නැහැ. සිල්වත් වෙන්න ඕන. වර්චුවස් වෙන්න ඕන. මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕන. ඒක නැත්තම් බෑ. lack of restraint. අන්න අර සංවරය නැත්තම්, ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැත්තම් ඒත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. and restlessness. මේ හැමතිස්සම මේ බෝම්බයක් ගහලා වගේ මේ හැමතිස්සම අරවා හිත මෙව්ව හිත ඒක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ අරක ලබා ගන්න ඕනේ අරක මේක කියලා මේ එහෙම වේගෙන් යනවනම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ බුදුජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා without abandoning three things. One is unable to abandon restlessness, lack of self-control and immorality. They are lack of faith, unfriendliness and laziness. Lack of faith. සද්ධාව තියෙනවා. සද්ධාව කියලා කියන්නේ මේ සද්ධාව නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියනවා. ඊට පස්සේ unfriendliness. ඒකත් මම දන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එතනක් තියෙන්නේ මෛත්‍රියේ අඩුකමක් නේ. and laziness. lethargy. වීරියක් නැහැ. ඉතින් ඔය කම්මැලිකමට ඔය ඉතින් තමුන්ට ඕන විදිහට ඉන්නවා. කොහමද මෙන්න මේ qualities තියෙනකම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එතකොට අහනවා මේ තුන කොහොමද අරගන්නේ? Without abandoning three things, one is unable to abandon lack of faith, unfriendliness and laziness. They are disrespect, stubbornness and bad friendships. ඔන්න බලන්න ජීවිතේ කොච්චර දේවල් හදාගන්න හරි ගස්ස ගන්න තියනවද කියලා රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න තියනවද කියලා. disrespect ඒ කියන්නේ අපේ මාන්නේ ගොඩක් වැඩි නා අපිට බැරි නම් humble වෙන්න. අපි humble වෙද්දි තමයි අපි අර respect කරන්න ගන්නේ. stubbornness හරි දැඩි තීරණ අරගෙන තමුන්ට ඕන මේකත් ඒ මාන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මේ stubborn වෙන්න බෑ. මුරුදු වෙන්න ඕන. soft වෙන්න ඕන. මුදු අනතිමානි. මේ ඔක්කොටම මුල බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන bad friendship. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයක් නැතුව අසත්පුරුෂෝ ආශ්‍රය කර ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන දන්නේ නැති අය. නමට දන්නවා ඇති. නමුත් ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා මේ නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති අයගේ ඇසුරේ තමයි ඉන්නේ භජනේ දාගෙන. ඉතින් භාවනා කරන්න යන්න ඇහුවා පිස්සුද? අද දවසේ භාවනා කරන්න යන්නේ මේ ගෙදර වැඩ තියෙනවා මේ ළමයාගේ වැඩ කරන්න තියෙනවානේ. එහෙම පුළුවන් භාවනා කරන්න. ඉතින් කොහොමද ඉතින් peaceful වෙන්නේ? ඉතින් මේ mind එක peaceful කරගන්න තැනට එන්න there's lot of things to be taken care of. This is a training. ඉතින් දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා without abandoning three things. One is unable to abandon disrespect, stubbornness and bad friendships. They are shamelessness, lack of moral dread and negligence. මේ කියන්නේ හිරියොත්ප්ප. හිරියොත්ප්ප තියෙන්න ඕනේ. negligence කියන්නේ මොකක්ද මන්ද? I hope you understand. Anyway, it's not a bad translation. හිරියොත්ප්ප කියන්නේ නරක වැඩවලට කිලුටු දෙයට හිරිකිත වෙන්න ඕන. ඒ කරලා වැරදි දේ නිකමට හරි කෙරුණොත් ඒක ගැන රිග්‍රෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ වැරද්දක් කෙරුණා කියලා. අඳුරගෙන ඒකට රිග්‍රෙට් වෙලා තීරණය ගන්න ඕනේ මම ආයි කරන්නේ නැහැ කියලා. තප්පේ තවනවා තැවෙනවා. තප්ප කියන්නේ තැවෙනවා කියන එක. තැවෙනවා කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙනවා. ඒ රිග්‍රෙට් එක රිග්‍රෙට් වෙවි ඉන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ආ ඒක රෙකග්නයිස් කරනවා. වැරද්දක් වුණා කියලා අඩු ගන්න. අර එයාට වැරදි වලට හිරිකිතේ තිබුණාට දැන් ඒක චුට්ටක් පැන්නා. පැනලා මෙයාගේ අතින් වැරද්ද වුණා. එච්චහැටි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? තප්පෙන්න ඕනේ. තප්පේ තමයි එයා ඒක ගැන රිග්‍රෙට් කරනවා. එහෙම කරලා එයා තීරණය කරනවා මම ආයි මේක කරන්නේ. මේක මහා පිච්චිල්ලක්, දැවිල්ලක්. මේක මටත් හොඳ නෑ අනික් අයටත් හිරිහැරයක්. හිරියොත්ප්ප තියෙන්න ඕනේ ජීවිතේ. වැරදි දෙයට නරක දෙයට. එතකොට ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා there is a person monks who is shameless, morally reckless and negligent.
Being negligent, he cannot abandon disrespect, stubbornness, and bad friendship. Having bad friends, he cannot abandon lack of faith, unfriendliness, and laziness. Being lazy, he cannot abandon restlessness, lack of restraint, and immorality. Being immoral, he cannot abandon disinterest in seeing noble ones, disinterest in listening to their teachings, and a fault-finding mentality. Being a fault-finder, he cannot abandon unmindfulness, lack of clear comprehension, and mental distraction. Having a distracted mind, he cannot abandon improper attention, the pursuit of wrong ways, and mental lassitude. With mental lassitude, he cannot abandon personality view, skeptical doubt, and clinging to rules and vows. Troubled by skeptical doubt, he cannot abandon greed, hatred, and delusion. And without giving up greed, hatred, and delusion, he cannot abandon birth, old age, and death. But by abandoning three things, one is able to abandon birth, old age, and death. What are these three? They are greed, hatred, and delusion. By abandoning them, one is able to abandon birth, old age, and death. By abandoning three things, one is able to abandon greed, hatred, and delusion. They are personality view, skeptical doubt, and clinging to rules and vows. To be continued with the same sequence of terms as above. Up to, by abandoning three things, one is able to abandon disrespect, stubbornness, and bad friendships. They are shamelessness, lack of moral, dread, and negligence. There is a person. Now, these are the opposite qualities. This is also important to notice. That time when we did this, I asked you all to actually write these three things, pointing the arrows, going up and down. So you understand, if you do this, kaput, when you do these things, you can improve. So it'll align nicely. You can see the opposites very nicely. So do it in a piece of paper. 3, there is a person, monks, who is conscientious, scrupulous, and diligent. Being diligent, he can abandon disrespect, stubbornness, and bad friendships. Having noble friends, he can abandon lack of faith, unfriendliness, and laziness. Being energetic, Viriya, he can abandon restlessness, lack of restraint, and immorality. Being virtuous, he can abandon disinterest in seeing noble ones, disinterest in listening to their teachings, and a fault-finding mentality. Not being a fault-finder, he can abandon unmindfulness, lack of clear comprehension, and mental distraction. Having an undistracted mind, he can abandon improper attention, pursuit of wrong ways, and mental lassitude. Being without mental lassitude, he can abandon personality view, skeptical doubt, and clinging to rules and vows. Being free from doubt, he can abandon greed, hatred, and delusion. Having abandoned greed, hatred, and delusion, he can abandon birth, old age, and death. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අනික් සූත්‍රය that will also help you to tie this together. That was said in one way, and this is another angle for you to look at it. This is more deep and you can understand it more easily. This sutta is called ignorance and craving. A first beginning of ignorance, O monks, cannot be discerned, of which it can be said, before that there was no ignorance, and it came to be after that. Though this is so, monks, yet a specific condition of ignorance is discerned. Ignorance too has a nutriment. And make a nutriment එක. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකක් නිසාද අපිට මේ හිතේ හිතවිලි හොගාලා එන්නේ? ඇයි සාන්තභාවයෙන් ඉන්න බැරි? Ignorance කියන්නේ අවිජ්ජාව. It too has its nutriment. I declare, and it is not without a nutriment. And what is the nutriment of avijja?
The 5 hindrances should be the answer. And මෙන්න මේ අර මම ඒවල කියාගෙන යනකොට මට කියන්න අමතක වෙච්ච එකක් තමයි මේ 5 hindrances කියලා කියන්නේ අර නිතරම emotions තියෙනවා. නිතරම emotions තියදී chemicals තියෙනවා. ඒ chemicals වලින් then it will drive itself to stimulate the brain and bring all these kinds of thoughts all the time. So Buddha went straight into that. ඇයි මේ අවිද්‍යාව තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඒකේ nutrient එක 5 hindrances, all the emotions. මොන වැඩේ? දැන් අවිජ්ජාව වගේම මේ සූත්‍ර දෙකක් එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. අනික් සූත්‍රය තමයි craving ගැන, තණ්හාව ගැන. ඔන්න ඒකෙත් මෙහෙම කියනවා. The first beginning of the craving for becoming, O monks, cannot be discerned, of which it can be said. Before that there was no craving for becoming, and it came to be after that. Though this is so, monks, yet a specific condition for the craving for becoming is discerned. The craving for becoming too has its nutriment, I declare, and it is not without nutriment. And what is the nutriment of the craving for becoming? Ignorance, avidya, should be the answer. But ignorance too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment of the ignorance? The 5 hindrances should be the answer. Okay, now both the sutras are coming together. But the 5 hindrances too have their nutriment. Monks, they are not without a nutriment. On ඇයි මේ මනසේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා තියෙන්නේ මෙන්න මෙවුවා තියෙද්දි ඉතින් ඕගාලා සිතුවිලි ඒට යනවා මේට යනවා ඒට යනවා මේට යනවා ඇයි අපේ සාන්ත නැත්තේ ඔන්න අහගන්න. So the 5 hindrances also has its cause. The 3 ways of wrong conduct should be the answer. Trivida duscharita, 3 ways of wrong conduct. Hita, kaya, vachanaya. වැරදි විදියට පාවිච්චි කරනවා. The 3 ways of wrong conduct too have their nutriment. They are not without a nutriment. And what is their nutriment? Lack of sense restraint should be the answer. And indriya samvaraya na. Indriya asangvaraya tibunahama. ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතය එන්නේ. ඒකෙන් තමයි 5 hindrances එන්නේ. අන්න බලන්න. Lack of the sense restraint too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment? Lack of mindfulness and clear comprehension should be the answer. Asata sampajanna. ඒ කියන්නේ asatiya asampajanna. Lack of mindfulness and clear comprehension too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment of lack of mindfulness and clear comprehension? Improper attention should be the answer. මේ improper attention කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්න රතනත් කතා වුණේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි කියනවා මෙන්න මේ අසතිය ඇති කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මොනින් බලන්න බෑ හටගත්තු දේ හටගත්තු විදියට. You can't see it for what it is. So that's where all this problem is starting. Improper attention, ayoniso manasikare, also has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment of improper attention? Lack of faith should be the answer. Asaddhava. And lack of faith too has its nutriment. It is not without a nutriment. What is the nutriment for that? Listening to wrong teachings should be the answer. And saddharma shravane natikam. Asaddharme shravane karna saddharme kila hitagen. And listening to wrong teachings too has its nutriment. දැන් මේ හිතන්න එපා මේ වෙන වෙන මේ ආගම් වලට යනවා කියන එක. බඩ පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා දිහා බලන් ඉන්න කිව්වත් ඒකත් අසත් ධර්මයක් තමයි. because ඒ බඩ පිම්බෙන හැකිලෙන එකේ නායක බලන් ඉන්න එකේ සම්මිය දෘෂ්ටිය එන්නේ නැහැ. ඒකෙන් සද්ධාාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් සති සම්පජාන්නේ දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් 5 hindrances දුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක මිත්‍යා teaching එකක්. ඒක තමයි මේ අසත් ධර්ම කියලා කියන්නේ. මම මේ උදාහරණයකට කිව්ව එකක්. So
When we listen to wrong teachings, we go in a wrong tangent. There is no results. So listening to wrong teaching, again, asat dharma shravane, eka tamailu ekata hetuwa. Listening to wrong teachings too has its nutriment. It is not without. And what is the nutriment? Listening to strong teaching. Association with bad people. With bad people means the ones who are not really established in the Dhamma. They are not the Kalyana Mittas. The opposite of the Kalyana Mitta is that Asatpurusha. Ataspurusha means the people who have not have the Samyak Drushti, to put it in a nutshell. Samyak Drushtiyak තියෙන කෙනෙක් විතරයි එයත් මේ සසරින් ගැලවෙන්නේ තව කෙනෙක්ට සසරින් ගැලවෙන්න පාර පෙන්නන්න. එතනින් මෙහා ඔක්කොම අසත්පුරුෂයි. හේතුව they don't know whether they are standing or sitting. Hence, when association with bad people prevails, listening to wrong teachings will prevail. Anna වැඩේ. When listening to ඒක තමයි වැඩේ. සෝවාන්වත් වෙන්නේ නැතුව ධර්මය කියලා දෙන්න ගියාම අපි අපිට ඕන එක කියන්න ගන්න. අපිට ඕන එක කියන්න ගන්නම අහගෙන ඉන්න මිනිහත් අන්ධ විදියට අන්ධ පාරක යන්න ගන්නවා. කියලා අතරමං වෙනවා ගුරුවරයයි ගෝලයයි දෙන්නම. When listening to wrong teachings prevails, it will make lack of faith prevail. Hari saddha වැඩෙන්නේ. When lack of faith prevails, it will make improper attention prevail. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයට එන්නේ නැහැ. When improper attention prevails, it will make lack of mindfulness and clear comprehension prevail. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය නැතිකොට සති සම්පජන්‍ය වැඩෙන්නේ නැහැ. When lack of mindfulness and clear comprehension prevails, it will make lack of sense restraint prevail. And Sati Sampajanya nathikota indriya sangwarayata enna bෑ. When lack of sense restraint prevails, it will make the three ways of wrong conduct prevail. එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ දෘෂ්ටාරිතේ එනවා. හිත, කය, වචනය කියන තුනම වැරදි විදියට තමයි යන්නේ. ඔක්කොම දස අකුසල් වීගෙන කැලේ යනවා. When the three ways of wrong conduct prevail, they will make the five hindrances prevail. And වැරදි විදියට හිතයි කයයි වචනේ පාවිච්චි කරද්දී තව ඇවිස්සෙනවා. නිමෙනවා වෙනුවට තව ඇවිස්සෙනවා. ඇවිස්සලා කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච එක emotional ගුලිය, එක mood changes, එක depression එක, එක mental illness කොටයි. ඇයි මේ පාලනයක් නැහැ. හිතේ සිතුවිලි වල පාලනයක් නැහැ. ඒකින් emotional වුණා. ඔන්න වැඩේ. So when the five hindrances prevail, emotional vela indi මොකද වෙන්නේ? They will make ignorance prevail. අවිජ්ජාව හට ගන්න. ඒක තමයි අවිජ්ජාවේ මුල කියලා පෙන්නලා දෙනවා. When the ignorance prevails, it will make the craving for becoming also prevail. Such is the nutriment of that ignorance. Such is the nutriment of that craving for becoming, and so it prevails. ඔන්න දැන් බලන්න මේකේ අනිත් පැත්ත කියලා දීගෙන යනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට වැරදිච්ච තැන පෙන්නලා දුන්නා. Now Buddha is pointing out what we should be doing. Just as when there is a heavy rain high up in the mountains and the sky is rumbling, the water flowing downwards will fill up the clefts, services and fissures in the mountains. And when these are full, they will fill up the little pools. The full little pools will fill up the lakes. The full lakes will fill up the small rivers. The full small rivers will fill up the big rivers. And the full big rivers will fill up the great ocean. Such is the nutriment of the great ocean. And so it becomes full. So, in the same way, monks, when association with bad people prevails and listening to wrong teachings will prevail, and then it goes on and on, it comes to the end. When the five hindrances prevail, ignorance and the craving for becoming will prevail. Such is the nutriment for ignorance and of the craving of becoming, and so it prevails. ඔන්න දැන් කියලා දෙනවා අර හරි පැත්තට යන පැත්ත. Liberation by supreme knowledge too, O monks, has its nutriment. I declare it is not without a nutriment. And what is the nutriment of liberation by supreme knowledge? The 7 factors of enlightenment should be the answer. And සප්ත බොජ්ජංග වලින් තමයි
Ara prajñāva veden. And the 7 factors of enlightenment too have their nutriment. I declare they are not without a nutriment. And what is the nutriment of the 7 factors of enlightenment? The 4 foundation of mindfulness should be Satara Satipatthana. So now you have to pay attention to the previous one. If you see those things, to give up. Now you have to pay attention to this. You need to recognize what you don't have and what we have to develop, from where we have to start developing. And you know, 7 factors of enlightenment කොහෙන්ද පටන් ගන්න? සතර සතිපට්ඨාන. The Satara Satipatthana to have their nutriment. They are not without a nutriment. And what is the nutriment for the Satara Satipatthana? The 3 ways of good conduct. And Trivida Sucharite. Hita kaya vachanaya කියන එක පාලනය කරගෙන ඕනේ වැඩේ කරන්න. ඒක තමයි සිල්වත් වෙනවා කියන්නේ. සුචරිත. ඒ කියන්නේ emotions තිබුණත් express කරන්න බෑ. පාලනය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. The 3 ways of good conduct to have their nutriment. They are not without a nutriment. What is the nutriment of the 3 ways of good conduct? Restraint of the senses should be the answer. Indriya Sanvara. And Indriya Sanvara සීලය තුලින් තමයි අර restraint එක එන්නේ. සිල්වත්කම එන්නේ. Restraint of the senses too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment of restraint of the senses? Mindfulness and clear comprehension should be the answer. Sathi sampajanna. And කොහොමද මේ ආයතන සංවර කරගන්නේ, ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්නේ? සති සම්පජාන්නේ. Mindfulness and clear comprehension too have their nutriment. They are not without a nutriment. And what is the nutriment of mindfulness and clear? Proper attention. Yoniso manasikare should be the answer. And proper attention too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment of yoniso manasikara? Faith should be the answer. Saddhava. Saddhava තියෙනවා. මේ හොඳකම හොඳයි කියන එක දරා ගන්න ඕනේ. සද්ධාව කියන්නේ ඒකයි. You need to value the goodness in goodness. The good in the goodness. Goodness itself has its value. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි හොඳ වෙන්න හදන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ඒ හොඳකම දරා ගන්න ඕනේ. ඒ හොඳකම මතින් තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ලෝකෙට පාලච්ච හොඳම හොඳ කෙනා. එහෙනම් අපි ඒ අඩිපාරේ නම් යන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා හොඳකම දරාගෙන යන්න ඕනේ. හොඳකම යගේ තියෙන්නේ. හොඳ වෙන්නයි හදන්නේ. හොඳටම පිරිසිදු වෙන්නයි හදන්නේ. ඒක තමයි සද්ධාව වඩා ගන්නවා කියන්නේ. Saddhava too has its nutriment. It is not without a nutriment. And what is the nutriment for the saddha? Listening to the true Dhamma should be the answer. And saddharma shravane. When we listen to the saddharma shravane, the saddhavata maga pædina. And it was a saddhaven tamara ithuru tika වැඩිගෙන යන්නේ. Listening to the true Dhamma has its nutriment. It is not without a nutriment. What is the nutriment of listening to the true Dhamma? Association with superior people should be the answer. Satpurusha sevane. And Satpurusha sevane කියන්නේ කවුද? මේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ. කවුද? සද්ධර්මයේ අවබෝධ කරන් ඉන්න අය. Hence, when association with this Satpurusha, it will make the listening to the true Dhamma prevail. When the 7 ඒකත් අර විදියට උඩට ගිහිල්ලා අන්තිමට එනවා. When the 7 factors of enlightenment prevail, they will make liberation by supreme knowledge prevail. Such is the nutriment of that liberation by supreme knowledge, and so it prevails. Just as when there is a heavy rain high up in the mountains and the sky is rumbling, the water flowing downwards will fill up the clefts, creeps, and fissures in the mountains. And when these are full, they will fill up the little pools. The full little pools will fill up the lakes. The full lakes will fill up the small rivers. The full small rivers will fill up the big rivers. And the full big rivers will fill up the great ocean.
Such is the nutriment of the great ocean, and so it becomes full. In the same way, monks, when association with the Satpurusha, when listening to the true Dhamma will prevail. When listening to the Saddharma Shravanaya, faith, Saddha will prevail. When Saddha prevails, proper attention will prevail. Yoniso Manasikara. So see the ascending order now. What you have to do, you need to learn to do the Yoniso Manasikara, not Ayoniso Manasikara. It is the Ayoniso Manasikara that gives rise to slowly to the 5 hindrances. And then your head is all over the place. You have thoughts 100,000 miles per hour running through the mind. And why? The chemicals. So එක නතර කරගන්න තැන තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වැඩේ පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලා හරියට මග පෑදෙන්න ඕනේ. මග පෑදුනාම යෝනිසෝ මනසිකාරය ඕනේ හැමතිස්සෙම කරගන්න. එනේන සිතුවිලි හිත ඉන්න එක නෙමෙයි. You have to sort out. And then you need to take control. And then you have to do the yoniso manasikara. In yoniso manasikara, there is levels. එතකොට කියනවා when proper attention yoniso manasikara prevail, when it prevails, mindfulness and clear comprehension will prevail. අන්න එතකොට සති සම්පජාන්නේ prevail වෙනවා. When Sati sampajanna prevails, restraint of the senses will prevail. තමා තුළට අවධානය යොමු කරගෙන මේ සිදුවෙන දේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව දකින්න පුළුවන් වෙනකොට මේ senses restrain කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. When the restraint of the senses prevails, the 3 ways of good conduct will prevail. එතකොට හිත කය වචනේ ත්‍රිවිධ සුචරිතය එනවා. When the 3 එතකොට තමයි හරි උපාසක කෙනෙක් උපාසිකාවක් වෙන්නේ. හරි සිල්වත් කෙනෙක් වෙන්නේ. When the 3 ways of good conduct prevail, the 4 foundations of mindfulness will prevail. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව වැඩෙනකොට තමයි අර සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන මෙන්න මේ ටික වැඩෙනකොට තමයි 4 foundations of mindfulness. සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. When the 4 foundations of mindfulness prevail, the 7 factors of enlightenment will prevail. And then සතර සතිපට්ඨානය වඩනකොට සප්තබොජ්ජංග වැඩෙනවා. සප්තබොජ්ජංග වැඩෙනකොට when the 7 factors of enlightenment prevail, liberation by supreme knowledge will prevail. Such is the nutriment of liberation by supreme. 7 factors of enlightenment වැඩෙනකොට ප්‍රඥාව වඩා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න බලන්න. මේකේ පෙන්නලා දෙන්නේ ඒකයි. තව පැත්තකින් එනවා නම් මේ එන්නේ in the same way monks when the association with the Satpurusha, listening to the true Dhamma. එතනින් පටන් ගන්න මොකද්ද මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට එන්ටර් වෙන හැටි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පළවෙනි එක මොකද? සම්මා දිට්ඨිය. සම්මා දිට්ඨියට අවශ්‍ය කරන කාරණා මොනවද? අන්න සත්පුරුෂ සේවනය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. So that is the beginning in here. කාට හරි රහත් වෙන්න ඕන නම්, නිවන් දකින්න ඕන නම්, හිත අෂ්ටලෝක ධර්මයේ හමුවේම නොසැලෙන තරමට පීස්ෆුල් කරගන්න ඕන නම් පටන් ගන්න කොතනින්ද භාවනාව? මේ වැඩසටහන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කොතනින්ද? සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන්. සම්‍යක් දෘෂ්ටියට එන්න තමයි මේ ටික ඕන කරන්නේ. මොකද්ද? association with superior people. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය අහන්න කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ඕන. කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරගන්න ඕන. ඒ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට තමයි අන්න සද්ධාව වැඩෙන්න ගන්න. ඒ සද්ධාවත් එක්ක එයාට මේ වැඩේ කරගන්න ඒ තැනට ඔළුව හැදෙනවා. අර සාරේචා සාර දස්සිනෝ, සරුදේ සරුයි කියලා තේරුණාම අන්න එයා දැන් ඒ කරා යන්න ගන්නවා. එතකොට එයාට යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. proper attention. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගන්නකොට අන්න සති සම්පජන්න කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ සති සම්පජන්නත් එක්ක සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව ත්‍රිවිධ සුචරිතය හට ගන්නවා. ඒ ත්‍රිවිධ සුචරිතයත් එක්ක තමයි අර වීරිය අන්න සම්මා වායාමයට එනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය, අන්න ප්‍රහාන,
ඊට පස්සේ සප්ත බොජ්ජංග වඩන්න සතර සතිපට්ඨාන වඩලා සප්ත බොජ්ජංග. So Sanvara, prahana, bhavana, anurakkana. So sense restraint, elimination, bhavana, cultivation of developing the good thought. That means practicing the 7 factors of enlightenment, developing the 7 factors of enlightenment by practicing the satipatthana. And you continue it until it's to the maturity. ඔන්න බලන්න. තව පැත්තකින් කියනවා නම් මේ වැඩේ පටන් ගන්න තැන සතර සතිපට්ඨාන මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය. එතනට ඇවිල්ලා තමයි ඔය කියන ගමනේ යන්න ඕනේ. ඉතින් එතනට එන්න උත්සාහ ගන්න. එතනට එන්න වැඩ කරගන්න. එතනට එන්න කාලය ගන්න. එතනට එන්න විවේකේ අරගෙන හරි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේක තේරුම් අරගෙන මෙතනින් පටන් ගන්න. මෙතනින් එහාට වෙන ෂෝට් කට්ස් නැහැ. Did you get the answer? Yes, Mario. Thank you very much. Thank you very much, Mario. That's very much. Thank you very much for putting it in all detail. So there's no shortcuts, my dear. So it is a noble eightfold path. අර සම්‍යක් දෘෂ්ටිය තුලින්ම තමයි මේ වැඩේට යන්න තියෙන්නේ. Okay. Manu Vahanse, can you just go through this asare matino? You can I have the rest of the lines, Manu Vahanse? Asare sara matino. Sarecha sara dasino. Asare sara matino means you're seeing asara de as the sara. අපේ සිංහලේ තියෙන අසාරු දේ, නිසරු දේ, අසාරයි කියන්නේ සරු නැති දේ. සරු නැති දේ සරුයි කියලා දකිනවා. අසාරේ සාර මතිනෝ. සාරේචා සාර දස්සිනෝ. තේසාරං නාදි ගච්ඡanti මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචරෝ. තියෙනවා මේ ධම්මපදේ. මට මතක නැහැ නම්බර් එක, but it's in the Dhammapada. Asare sara matino. Sarecha sare dassino. Then what was the next line, Manu Vahanse? Te sara nadi gachanti. Te sara nadi gachanti. They will never arrive at the sarude. They will never arrive at nibbana. They will never arrive at a good thing because they are valuing rubbish. කාමයේ සරුයි කියලා, කාමයේ හොඳයි කියලා, කාම සැපම විඳගෙන කාම භෝගී විදියට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ රෝගී වෙලා මැරිලා යනවා. Never thought of becoming a yogi. Now you see, no? Yes, Manu. Yes. So, Tensarang nadi gachanti miccha sankappa gocharo. As long as this miccha sankappa is prevailing, they don't have the samma sankappa. That's it. They're heading in the wrong direction. They want to go to the moon, but they're digging the earth and going down instead of going up. ඒ වගේ වැඩක් තමයි අපිටත් වෙලා තියෙන්නේ. සැප තමයි ඕනේ. හැබැයි දුක වැඩි වෙන ක්‍රමයට තමයි වැඩේ කරන්නේ. Thank you, Manu Vahanse. ඕක තියෙනවා මේකේ මේ ධම්මපදයේ ඕක ට්වින් වර්ස් එකක්. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ සරුදේ සරු හැටියට දකින්න ඕනේ. සරුදේ සරු හැටියට දැක්කම නිසරුදේ නිසරු හැටියට දැක්කම they will get to the sarude due to this samma sankappa. Manu, මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Chitra, have you finished the question? Is it okay if I ask? Yes, I have finished. I just wanted to know that verse now. When Manu Vahanse said we can, it's from the Dhammapada, and she has explained it to me, so that's fine. Thank you for asking.
Okay, thanks, Chitra. මෙහෙමන්ස මේ ලික මේ මම පොඩ්ඩක් clarify කරගන්න මේ දැන් සති මේ සති ඊට පස්සේ සමාධිය තියෙනවානේ මේ මෙහෙමන්ස එතකොට දැන් සතිය කිව්වා මේ මෙහෙමන්ස ඒ මේ මනස පවත්වගෙන යන විදියක්ද ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මෛත්‍රිය වඩද්දී අපි මේ ඒ කියන්නේ intentionally මනස එක විදියකට පවත්වගෙන යනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි ඕන දෙයක් හිතන්න දෙන්නේ නැහැ. සබ්බේ සත්ත බාන්ති සුඛිතාත්තා ඒ මානසිකාරය අපි ඕමනාවෙන් පවත්වනවානේ. එහෙම දෙයකටද සතිය කියන්නේ එතකොට සති සම්පජාන්න කියන්නේ your attention is anchored within in this moment. So in the present moment, whatever your experiences, you're analyzing it or you're seeing it in the light of this anicca dukkha anatta. Sampajanna කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව මෙහෙවන නුවණ. ඒ කියන්නේ මේ හටගත්තේ දුකක් නේද? මේ පැවතුනේ දුකක් නේද? මේ නිරුද්ධ උනේ දුකක් නේද? මේක නේද දුක නිරුද්ධ කරන මඟ. ඒ කියන්නේ එයා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙන විදියට එක්ස්පීරියන්ස් එක දිහා බලනවා. දෙයක් දකින්නකොට, දෙයක් ඇහෙනකොට, දෙයක් කන බොනකොට, රස දැනෙනකොට, ගඳ සුවඳ දැනෙනකොට, පහස දැනෙනකොට ඔහේ ඕන විදියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. They anchor their attention within and they go into the අර චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව නුවණ මෙහෙවනවා. එතකොට යෝනිසෝ මනස්කාරය වගේ. ඒකනික යෝනිසෝ මනස්කාරය ඩෙෆිනිෂන්. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා but a subtle difference. සති සම්පජාන්නයෙන් තමයි යෝනිසෝ මනස්කාරය. යෝනිසෝ මනස්කාරය is that activity you're looking straight into where it begin. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ක්‍රියාවලියෙන් තමයි මේක හටගන්නේ. ඒකයි ඒක අර අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම උනේ. හරි. තේරුණාද? හරි. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සලා goes into where it begins. If you could repeat that bit, Mahinman. Yoniso, yoniya කියලා කියන්නේ the beginning, the womb, where it starts. ඒ යෝනිය කියලා කියන්නේ ආරම්භුමට තියෙන මඟ. ආරම්භන තැනට යන පාර. මොකද යෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ you looking at how it appeared, how it created, how it got created, how is your experience come to be. Are udaya wage deyadda mane nika udaya wage it මේ ක්‍රමයට ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒ ක්‍රියාවලිය දිහා බලනකොට ඒ අනිච්චයි දුකයි අනාත්තයි කියන ඒ අවබෝධය තුල තමයි උදේවැය පෙන්නේ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලිය හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුච්ඡති. එතකොට එතන තමයි උදේවැය. හට ගන්නවා හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය. මහේමහත් දැන් මට වැටහෙන විදිය මම රිපීට් කරොත් මේ මට වැරදිනා මා හරි ගසන්න මෙහෙමහත් දැන් මෙහෙමහත් කිව්වා දැන් ඉස්සලාම මේ අර මේ මොකද දුක්ඛ අනාත්ත අනිච්චය දකින විදියට මේ මනස පවත්වනවා කියන. ඊට එහෙම පවත්වලා ඊට පස්සේ දැන් ඒක ඊට පස්සේ බලනවා. ඉතින් පවත්වන එක සතිය සම්පජාන ඊට පස්සේ අර මේ යෝනිසෝ මනස්කාරය කියන්නේ දැන් ඇත්තටම බලන්න පටන් අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ විදියට ඒක තව ගැඹුරට යනවා. තව ගැඹුරට යනවා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ සති සම්පජාන්න කියන්නේ කරුවලේ තියෙන තැනකට ටෝච් එකක් ගැහුවා වගේ. මෙච්චර කල් අපි ඒක දැක්කේ නැහැ. කරුවල හින්දා. එතන මොනවද තියෙන්නේ? දැන් ටෝච් එකක් ගහනවා. ටෝච් එක ගාලා එළිය කරගත්තාම දැන් ඕක දිහා බලන්න එපේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පේන්න.
අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ දැන් මේක දිහා බලනවා. එහෙමයි මට මොකද මම අහන්න හේතුව මෑනේ දැන් අපි මෛත්‍රී භාවනාවේදී අපි මේ දැන් මනස එක විදියකට පාත්ව ගන්නවානේ. දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න මෑනියෝ ඉතින් මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න එපා. මේක තමයි දැන් එහෙම මේ සබ්බේ සත බංසුක තත්තා කියලා එහෙම පවත්වද්දී ගක් කර මේ සැහැල්ලු වෙනවා ඊට පස්සේ ක්ලැරිටි එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ ක්ලැරිටි එකෙන් මේ මනස මෙහෙවන පැත්තකට හොඳට පේනවා. අන්න. ඔව්. ඕකනේ වැඩේ. නෑ එතනදි වෙන්නේ අර පංච නීවරණ අඩු වෙනවා. එහෙයි. හිත පිරිසිදු වෙන නිසා ඒකයි මං කිව්වේ ඒ අපිට ඔය විදිහේ කමටහනක් තෝරගත්තාම හිත පිරිසිදු වෙනවා. කිලුට සිතුවිලි එන්නේ නැතුව ඒ පිරිසිදු සිතුවිලි වැඩ කරනකොට ඇතුළේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වෙනවනේ. සිම්පතටික් එකෙන් පැරසිම්පතටික් එක හරහා පණිවිඩය යන්න ගන්නවනේ. Then it will help to calm down the system, to relax the system. එතකොට මේ relaxation එක සහ calming තුල එතන ලොකු clarity එකක් එන්න ගන්නවා. අර වතුරේ තියෙන පාසි ටිකක් කවුරු හරි ගිහලා අයින් කරා වගේ වෙනවා. තේරුණාද? අන්නේ clarity එක තුල ඊට පස්සේ පේන්න ගන්නවා මනස වැඩ කරන විදිය. අන්න දැන් පුළුවන් සති සම්පජන්න යොමු කරන්න. ඒ සති සම්පජන්ණය ඇති කරගත්තට පස්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා. මෙහෙම මාස දැන් අර අපි ඉස්සලා කියවන දැන් මෛත්‍රිය වඩාගෙන ගිහිල්ලා එතකොට ක්ලැරිටි එකක් එනවානේ. ඊට ඉතින් ඕකම සත්‍ය සම්පජන්ණය නෙමෙයිද? ඒ කියන්නේ මෑනියෝ දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරපු ඒ ක්ලැරිටි එක ආවහම සති සම්පජන්ණය තමයි in the moment you need to be able to see all your experiences produces stress, produces dukkha. හරි. ඒ දුක කියන එක එනවා කියන එක දකින්න නැති නිසා තමයි අපි මෙවගේ ඇලෙන්නේ. මෙව අපිට ඕන වෙන්නේ, ඕන කරන්නේ. ඒ තවල් රෑ මාන්සි වෙලා හරි හම්බ කරගෙන සැප විඳින්න කියලා විඳින්නේ දුක. හෙට දවසේ සැප විඳින්න අද දුක විඳිනවා. හෙට ආවමත් දුකම තමයි විඳින්නේ. හෙට අනිද්දාට සැප විඳින්න එදාත් දුකම තමයි විඳින්නේ. මේක දකින්නේ every day when we go after the sensual pleasures, we want to live the way we want to live. What's the result is dukkha. මොකද මේ ආයතන හැමතිස්සෙම වැඩ කරද්දී අවිද්‍යාවෙන් නම් වැඩ කරන්නේ මේක ඇතුලේ මේ ස්ට්‍රෙස් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. We are not seeing this. එතකොට ඒ චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව බලනකොට මේක දුකක් කියලා තේරෙනකොට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න ගන්නවා. මේකේ තියෙන නිසරු බව. එතකොට එයා පොඩ්ඩක් ඩිස්එන්ගේජ් වෙන්න ගන්නවා. ඒකෙන් එයාට විවේකයක් එන්න ගන්නවා. එයාට ලොකු සැනසෙල්ලක් එන්න ගන්නවා. ඒ තුල මෙයාගේ කල්පනාව තව ගැඹුරු කරනවා. කොහොමද මේ දුක හටගත්තේ? මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලින් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය හටගන්නේ. ඒක හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංග. එහෙනම් මේ නිරුච්චති. එහෙනම් මේක අනිච්චයි. අනිච්ච නිසායි දුක උනේ. අනිච්ච වෙච්ච දුක වෙච්ච මේකේ ලක්ෂණ මෙහෙමනම් මේක අනත්තයි. මෙතන මමෙක් ඉන්නත් බෑ. කියලා they will see the anatta aspect, the non-self. ඒක තමයි හරි තැන. එතනට තමයි එන්න ඕනේ. මේ මම හින්දානේ දුක් විඳින්නේ. මමෙන් නිදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය හරියට කරගෙන යන්න තමයි එයාගේ සම්මා සංකප්පේ හරියට වැඩෙනවා. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මා වායාමේ හරියට කෙරුවා. සතර සතිපට්ඨානෙට ආවා. ඇතුළ 100% දකින්න ගන්න. ඉන්ට්‍රොස්පෙක්ෂන් එකේදී. කය, වේදනා, චිත්තය, ධම්මය කියන මේ හතර පොළ දිහාම දකින්නකොට අර චේන් රියැක්ෂන් එක හරියට පේන්න ගන්න.
එතනින් සප්තබොජ්ජංග වැඩෙනවා. අවබෝධය ඩුන් ගාලා වැඩෙන්න ගන්න. තමා තුල දැකි ගැනීම තුලින් තමා තුලින් එන අවබෝධය තුලින්. දැන් මෙච්චර කල් තියරිනේ. But now this is you seeing it for yourself from within. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න ගියපු ලැබ් එක තමයි සතර සතිපට්ඨාන. Go inward. You go into your own lab. එතකොට තමයි practically මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then you see it for yourself. මෙහෙණින් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය දුකද පේන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ දුකෙන් දකින්න ලේසි. මොලේ තියෙනවා නම් මෙතන ඇල්ලුවාම එපා වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර ස්ට්‍රෙස් එක දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ගැලවීම මෙතනින් හට ගන්නවා. ගැලවෙන්න ලේසි. මම අදහස් කරන්නේ නෑනියෝ දැන් අර රාගයෙන් ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක මේ පේන්න පටන් ගන්නවානේ. ඒක දුකනේ. ඒ රාගයෙන් ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක කියන්නේ දුක දකින්නේ. රාගය නිසා ඇති වෙන දුක. එතකොට අර තේරෙනවා දැන් මේ පැත්තට ගියොත් ඉතින් ආය දුකම තමයි කියලා. අන්න හරි. ඒක තමයි සම්පජන්න කියන්නේ. එතකොට ඕක හරි මෑනියු මෙහෙණින් වහන්සේ කිව්වා වගේ ඒක දැක්කට අර තව හරි මෑනියු ඒක දැක්කට තාම අර තව ඒක යට තියෙන එක හරියටම නැහැ. අන්න ඒ ගැඹුරට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. මේ නිකන් අර මේ මැණික් පතලක් කපාගෙන යනකොට නිකන් දලන් අහු වෙනවා වගේ. නිකන් there is a sense now. I'm going in the right direction. I can feel it. මට දැන් සැහැල්ලුයි. මට දැන් හරි අතෑරෙනවා. මේ දලන් අහු වෙන්නේ. තාම මැණික් පතලට බැස්සේ නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගෙන යන්නේ මේ හරියත් පහු කරගෙන බහිනවා ටිකයි යටට. ඒත් මැණික් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සතර සතිපට්ඨානෙන් තමයි මැණික් හම්බ වෙන්න පටන් ගන්නේ. මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මෑනියෝ දැන් ඒ දුක් මට තේරෙනවා එක්ස්පීරියන්ස්ලි තේරෙනවා නම් මෙන්න ස්ට්‍රෙස් එක මෙන්න රාගෙන් ස්ට්‍රෙස් එක කියලා එතකොට මම මේ එතනින් කොහොමද පොඩ්ඩක් එතනින් ඒක දකින්නේ මෙහෙමයි. මේක තමයි දුක. දුක කියන එක ඒක දැන් අඳුරගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. මෙහෙම තමයි දුක හටගත්තේ. එතකොට දකින්න තමුන් අර ඒ සැප වේදනාවට ඇලිච්ච තැනින් මේ දුක හටගත්තු විදිය. ඇලිච්ච නිසා තණ්හාව කියන දේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දුකට හේතුව. ඊට පස්සේ දකින්න ඕනේ මෙහෙම දකිනකොට මෙහෙම අවබෝධය එනකොට අපි අර ඇලෙන්න යන්නේ නැතිකමෙන් දුක නිරෝධ වෙනවා. හටගත්තු දුක එතනින් නිරෝධ වෙනවා. තව දුකක් හදන්න ඉඩ තියන්නේ නැත්නම්. දුක නිරුද්ධ වෙනවා. අන්න දැකලා ඒකට සතුටු වෙනවා. මේ හටගත්තු දුක ඇතියන්තම් හටගෙන එතන නිරුද්ධ වුණා. තව කෝච්චියේ පෙට්ටි ගොඩක් අවුලගෙන යන්නේ නැතුව, ඉමෝෂනල් වෙලා නතර වෙන්නේ නැතුව. මේක නේද එහෙනම් මේ තමා තුළ දිහා බලාගෙන මෙහෙම කරන රිෆ්ලෙක්ට් එක තුලින් නේද මේ දුක නැති කරන මාර්ගය තියෙන්නේ. මේක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ ඒකට දුකට හේතුව දුක නැති කිරීම දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. මේක තමා තුලින් දකින්න ඕනේ. මේක ඔන්න ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක දකින්න ඕනේ. තේරෙනවද? එහෙයි මෑනියෝ එන්න කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩෙන්න ගන්නවා. හරි මේ පාර හරි මෙහෙම දකින්න අපි ගැලවෙනවා. දකින්න සෑහළු වෙනවා. දකින්න නිමෙනවා. දකින්න එන සිතිවිලිත් අඩු වෙන්න ගන්නවා. අරවට මේවට ඇලෙන ගතියත් අඩුයි. මොකද මනසින්ම අපි ඔය වගේ ඈත් කරනවා. අපෝ මේක මා දුකක් හයි ටෙන්ෂන් වයර් එකක් ඇල්ලුවා වගේ තමයි මේකෙන් පිච්චිලා ගියා. අපෝ එපා ඕන්නේ නැහැ. කිය අපිව ඇතුළෙන්ම ගයිඩ් කරන්න ගන්නවා. එහෙම නේද මම එක දැක්ක මෑනියෝ දැන් මම ඔතනදී බලුවම දැන් ඒ කියන්නේ මේක මට පේන්නේ කියලා මට වැටහුණා එතනින් එහා හැබැයි මට වැටහුණ දේ තමයි මගේ මේ ඒ කියන්නේ මගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඔළුවේ කියන්න බෑ අයිඩියා එකක් තියෙනවා මෙහෙම ඒ කියන්නේ කාමයෙන් අර සැපට යන්න පුළුවන් කියලා අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේක මෝඩකමක් කියලා ඒ මටම වැටහෙනවා මේ
ඒක ජානවල ඉඳන්ම එන එකක්. ඒක එකපාරට අයින් කරන්න බෑ. ඒක ජානවල ඉඳන්ම තියෙනවා. මෙහෙම පෙන්නලා පොවලා තමයි දවසක මෙයා කන්වින්ස් වෙන්නේ. එහෙම අනේ කියන්නේ ඔව් ඒක දිගටම කරන්න ඕනේ ඒක කියන්නේ ඒක තමයි භාවිතෝ බහුලී කතා කියන්නේ. ඒක එහෙම කරගෙන යන්න තමයි විවේකේ ඕනේ කියන්නේ. අන්න තේරෙනවද මේ වගේ සම්බන්ධය? එහෙම අනේ කියන්නේ මම තව දැන් මේ මට ගයිඩ් එකක් හැටියට මම පාවිච්චි කරන්න මෑනියෝ දැන් මේ දකින්න තව මේ අර සංසුම් භාවය වැඩි වෙනවානේ. හරියට හරි. ඒක තමයි ගයිඩ් එක. ඒක තමයි ගයිඩ් එක. හරිනේ. තව සංසුම් වෙන්න හරියට හරි. ඒක තමයි ගයිඩ් එක. හරියට කරන්න නිවීම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ නිවීම ඇවිල්ලා මේ අතපය අකුල්ලගෙන එරමිනියා කොතාගෙන ඉන්නකොට විතරක් එන නිවීමක් නෙමෙයි. It will remain with you throughout the day. As long as you do this practice, it will remain. යනකොට එන්න එනර්ජි එකක් එන්න ගන්නවා. ඇතුළෙන්ම. අන්න තේරුණාද? ඔව් වැටහුණා මෑ. ඔය යන පාර හරියට හරි. ඒක තමයි කිව්වේ. මෛත්‍රිය වඩාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක ට්‍රික් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරේ. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ දිට්ඨිංච අනුපගම්මවා දස්සනය. මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියත් එක්ක මේක කපල් වෙන්න ඕනේ. ඔය කියන සති සම්පජාන්‍යයත් එක්ක යෝනිසෝ මනසික ආන්න එතකොට තමයි එතනින් නයි ජාතු ගබ්බසෙය පුනරේතිති කියන ඒ ට්‍රැක් එකට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ මම ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපිට ගාර හදිස් වෙනවනේ මෑනියෝ. ඉතින් හදිස්සි වෙලා කරන්න බෑ මේ වැඩේ. ඉතින් ඔව් හදිස්සි නොවේ අර මේ සංසුම් භාවයෙන් තව සංසුම් භාවයට එහෙම ලිහිල් භාවයෙන් තව ලිහිල් භාවයට ගියොත් හරි. Because this is a gradual process. අර ගහක් හිතෝලා පෝර ටික දාලා වතුර ටික දාලා ඉරු එළියෙන්ද දීලා ඒ වගේම සත්තුන්ට ඒක කණ්ඩොත් තියන්නේ නැතුව ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව පරිස්සම් කරන් ඉන්නකොට ගහ itself will grow. ඒ වගේ වැඩක් මේක. මේක අපිට කෙලින් මේ එකපාරට මේ රහත් වෙන්න බෑ. මේ අවශ්‍ය වැඩ ටික කරනකොට අර රහත් බෝධිය වැඩෙනවා. අවබෝධය වැඩෙනවා. It's a gradual process. ඒ හින්දා කලබල වුණායි කියලා අර පැලේ ඇතල ලොකු කරන්න බෑ වගේ. මේක එකපාරට කරන්න බෑ. But it will depend on how much effort you put to the practice. That's how much development will be there. තේරුණාද සම්බන්ධය? එහෙමනේ මේ වැටුණා. ඒක ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙමනේ මට ඉවසීම ඉතින් ඉවසීමක් නෑනියෝ මේ වැටහීමත් එක්ක නෙන්නේ. මොකද මට දැන් මම රෝඩ් මැප් එක තියනවා කියලා දැනගත්තත් ඒ හදිස්සිය කියන්නේ කලබලේ කියන්නේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ තාම මම තදට ඉන්න නිසා මට ඕනේ දැන් මේක දකින්න. ඔව් ඒකත් අන්න ඒක. එතකොට ඒකත් දැකලා එතන යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න. අන්න එතකොට ඔය මාන්නේ දුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක අර ඔව් ඒක කියන්නේ වැඩක් නැහැ කියලා තේරෙනවා එනවාට අර හදිසි වෙනක හොඳ නැහැ කියලා තේරෙනවා එනවාට අර හදිසි වෙනවා එනවාට අර ඔව් හදිස්සි වෙන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම මේ වැඩේ කරන්න විවේකේ ගන්න ඕනේ. වැඩේ කරන්න කාලේ හොයා ගන්න ඕනේ. කාලේ හොයාගෙන වැඩේ හැටියට කරගෙන ඒක කරගෙන යන්න ඕනේ ක්‍රමයකට. මොකද හදිස්සි කරගෙන ගියාම හරි. එහෙමයි. ඒ හදිස්සිය කියන එක තියෙන්න ඕනේ කාලය හොයාගෙන ඒ කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නයි. නේද කලබල වෙන්න නෙමෙයි. මේක එක්ස්පෙක්ට් කරලත් බෑ. කලබල වෙලත් බෑ. අනේ ඇයි නැත්තේ අර කෝණේ මේ කෝණේ එහෙම කරන්න බෑ. There's a very fine line you have to find. දැන් ඔය එතනට එනකොට ඒ fine line එකට ඒකට එන්න ඕනේ. අර සෝනහඳුනට කියලා දෙන්න ඒකයි. මේ ගිටාර එකේ අර තත් අරගෙන කියලා දෙන්නේ වීණා එකේ මේක බුරුල්ලෙලත් බෑ තද කරගෙනත් බෑ.
ගාන්ට රිලැක්ස් පොසිෂන් එකේ තියෙනවා. එතකොට තමයි එකෙන් හරියට සත් එන්නේ. ඒක හරියට ටියුන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ ගමන යද්දි. ස්ලැක් වෙලත් බෑ, දඟලලත් බෑ. මේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ මූදේ අතරමං වෙච්ච කෙනෙක් දනි පනි ගාලා පීනන්න ගත්තොත් ඒ මිනිහගේ එක්සෝස්ට් වෙලා එයා මැරිලා යනවා. එයාට ගොඩට යන්න බෑ. එයා පීනන්නේ නැතුව නිකන් හිටියොත් ඒත් එයාට යන්න බෑ. පීනමින් නොපිහිටමින් මොකක්ද ඒකට කියනවා මේ ඒ කියන්නේ පීනනවා කියලා පේන්නේත් නෑ මුකුත් නොකර ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නෑ. බොහොම රිලැක්ස් වට අර කරන්ට් එක හරි ඒ තියෙන තරංග හරි ඒ ස්වභාවය තේරුම් ගනිමින් මේ ගමනේ යනවා. හදිස්සි නෑ, කලබල නෑ. බොහොම අනේ පාවිච්චි කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. දඟලලා නෙමෙයි. තේරුණාද? එහෙම නේ. කියන්නේ මට වැටහෙනවා හදිස්සියත් ඉතින් මෛත්‍රියට අනිත් පැත්තට යන්න ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක්. ඔව් ඒකේ ඊගෝ එකෙන් එන එකක්. ඒක දැක්කාම හරි. ඔය නිසා තමයි කියන්නේ. විසිරුණු හිත හැටියට දකින්න. මේ වෙලේ මගේ හිත විසිරිලා. ඒක ඒ සිතේ ස්වභාවය දැක්කා එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඒකට සෙටල් වෙන්න දෙන්න. ඒකට හේතු බලන්න. ඇයි මේව විසිරිලා තියෙන්නේ? එතකොට පේනවා. අන්න කාම අරමුණු ව්‍යාපාද හිංසා ඒව ආයි ඇවිල්ලා. ආයි මේක ඕන කරගෙන. තේරුණාද? ආයි මම රිංගගෙන. කොහොමද මං එවෙලදී මෙහෙම බැලුවොත් මන්නේ දැන් මම මේ හදිස් වෙලා මම මගේ ඒ තිබ්බ මේ අර කාම්නස් එකෙන් සංසුම් භාවයෙන් මාව අනිත් පැත්තකට ගෙන යන්නේ කියලා එතනින් මට මඩ පවත්ව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න පුළුවන්. ඒක එක මට්ටම. අනික් මට්ටම තමයි කෙලින්ම ඒ වෙන සිදුවීමම බලන එක. එතනම තියෙන මුලාවත් බලන එක. එහෙමයි. දැන් සූත්‍ර කියවන්න ගන්නවා. සූත්‍ර කියවන්න ගද්දී ওই ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙනවා. ගොඩක් පිං මෑනියෝ මෙහෙණින් හොඳයි පුතේ. ඕකේ. දැන් 9ක් වුණානේ. එහෙනම් අපි ඉවර කරමු. සමහර අය වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා ඉතින් මහන්සිත් ඇති. හොඳයි එහෙමනම් ඉතින් අද දවසේදී අපි වීරිය පාරමිතාව ගැන කතා කරුවේ. ඉතින් මේ වීරිය කරනවා කියලා කියන්නේ දඟලනවා කියන එක නෙමෙයි, කලබල වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. සංසුන්ව ඉඳිමින් හැබැයි අකුසලයේ මතුවෙන තැන අකුසලයේ දැක්ක අයින් කරන්න ශක්තිය තියෙන්න ඕන. නූපන් අකුසල් උපදවන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න තරමට ශක්තිය තියෙන්න ඕන. ඒ වීරිය අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ නූපන් කුසල් වඩා ගන්න ඕන. උපන් කුසලේ අනුරක්ෂණය කරගෙන යන්න ඕන. ඒක තමයි වීරිය කියලා කියන්නේ. පදම් වීරිය. ඉතින් මෙන්න මේ වීරිය වඩන්න ඕනේ. මේක ඉබේට එන්නේ නැහැ. We have to practice. Only when you practice you will get into the rhythm. එතකොට තමයි මොමන්ටම් එක හැදෙන්නේ. හොඳයි. මෙතනින් තමයි ගැලවෙන්න අවශ්‍ය කරන එක මූලිකම දෙයක්. මෙන්න මේ වීරිය. ඔය බලන්න සත්‍තිස් බෝධිපාක්‍ය ධර්මවල වැඩිපුරම කියවෙන්නේ වීරිය. ඔන්න සත්‍තිස් බෝධිපාක්‍ය ධම්ම තමයි සතර ඉද්ධිපාද. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශා. ඔන්න විරිය එතන කියුණා. ඊට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානෙ. එතකොට එතන ඒක කියවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල. සති, සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. අන්න පංච ඉන්ද්‍රියත් වීර්ය කියවෙනවා, පංච බලෙත් වීර්ය තියෙනවා. ඔන්න දැන් තුප්පලකම කියවුණා. ඊට පස්සේ සතර සම්මප්පදාන වීර්ය. එතන වීර්යමයි. සතර සම්මප්පදාන වීර්ය. හතරම වීර්ය. ඊට පස්සේ සප්තබොජ්ජංග. සති, ධම්මවිචය, වීර්ය, ප්‍රීතිපස්සද්දී, සමාධිපෙක්ක. අන්න වීර්ය ආයාව.
ඊට පස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒකෙත් සම්මා වායාමය. 6 වෙනි එක ඇවිල්ලා වීර්ය. අන්න බලන්න ඔය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂිය ධර්ම කියන්නේ all the components that we need for our enlightenment. ඔය අංග වලින් පිට මොකක්වත් නැහැ. ඔතන තමයි තියෙන්නේ. අපි වඩන්න ඕන ඔක්කොම ටික ingredients ටික ඔතන තමයි තියෙන්නේ. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂිය ධර්ම කියලා. එතකොට මේකේ වැඩිපුරම මෙන්ෂන් වෙන එක තමයි මෙන්න මේ වීර්යය. අන්න ඒතර වීර්ය පාරමිතාව හරි වැදගත්. වීර්ය නැති කෙනාට මොනවත් කරන්න බෑ. අකුසලයේ කියලා දැනගන්න මේ නුවණ තියෙන්න ඕනේ. කුසලයේ කියලා දැනගන්න නුවණ තියෙන්න ඕනේ. අකුසලයේ නොවැඩිය යුතුයි කියලා ඒක එවලම ප්‍රහාණය කරගන්න. අකුසලයේ නැති අකුසල් වඩා ගන්න නැතුව ඉන්න තරම් ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ට්‍රේන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නැති කුසලෙ නැතුව ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. නැති කුසලෙ වඩා ගන්න ඕනේ කියලා ට්‍රේන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩිච්ච කුසලෙ නිකම්ම තියන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක අනුරක්ෂණය කරන්න යන්නේ. ඒක මැචුවර් වෙනකම්, පර්ෆෙක්ට් වෙනකම්. ඒක කරගෙන යන්න. මේක ඉතින් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මෙන්න මේ වීර්යය තමයි ඔය මේ බෝසතාණන් බුදු වෙන්න මුලින්ම විවරණ ලැබුවේ අම්මගේ. අම්මා මෙන්න මේ වීර්යය දැක්ක මේ පුතාගේ. ඒ කොහොමද අර එක මේ නැවක යනකොට මේ නැව විනාශ වෙලා අන්තිමට මේ පිරිමි ළමයයි අම්මයි ඉතුරු වෙනවා මූද මැද. එතකොට මේ පිරිමි ළමයා මොකද කරන්නේ? මේ තරුණයා අම්මවත් පිටේ තියාගෙන, අම්මට පියන්න බෑ වයසයි. අම්මවත් පිටේ තියාගෙන කොහොම හරි දවස් ගාණක් පීනලා එනවා වෙරළට. සේෆ්ටි එකට. ඇවිල්ලා අම්මව වාඩි කරවලා අම්මට වතුර ටිකක් හොයලා දීලා බොන්න, අම්මට කන්න පළතුරු ටිකක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා කඩාගෙන කන්න බොන්න දීලා තමයි කියන වැල්ලේ රෙස්ට් කරුවේ. ඒකට මේක දකින අම්මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන පුතේ උඹට ඔය තියෙන වීර්යය මාව විතරක් නෙමෙයි බේරන්න සියලු සතුන් බේරන්න පුළුවන් බුදු වෙනවා කියලා. මගේ පුතාට බුදු බව ලැබේවා. බුද්ධත්වයට මේ එතනට එන්න මගේ පුතාට පුළුවන්. මේ තියෙන වීර්යය දැකලා තමයි කියන්නේ පුතා බුද්ධත්වයට ලබන්න කියලා. එතකොට ඒ දරුවත් හිතන්න ගන්නවා. අම්මා මට මෙහෙම ආශිර්වාද කරා. කියලා ඔළුවට ගන්නවා. ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වගේ. ඒක නිකන් අර මේ හිතට ගන්නවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දා ගන්නවා. එදා තමයි ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දාගත්තේ. අම්මා තමයි මුලින්ම ඒ විවරණය දුන්නේ. ඒ මේ වීර්යය දැකලා. එතකොට අද කාලේ මිනිස්සුන්ට වීර්යය තියෙනවා තමයි ඕන දේ කරගන්න. අම්මිනේ උදේ දවල් රැ වැඩ කරන්න. ඕන්නම් කඳු නගින්න යන්න. ඕන්නම් සර්ෆින් කියලා අර මහරලිත් එක්ක ඔට්ටු වෙන්න. කොච්චර දේවල් වලට වීර්යය තියෙනවද? මේකට ඇරුණකොට මේ වැඩේටයි වීර්යය යොදා ගන්න ඕනේ. මේකට ඔය තියෙන ඔක්කොම ටික හරවලා එනර්ජි එක දාලා මේ වැඩේ කරුවොත් ජැක්පොට් එක හම්බුණා තමයි රහත් වෙනවා. සියලු දුකෙන් මිදුණා තමයි. සියලු ස්ට්‍රෙස් වලින් මිදුණා තමයි. ඒකට ඒ හරි පැත්තට වීර්යය දා ගන්න ඕනේ. ඔය කොතනට එන්නෙත් අර අසාරේ සාර වතිනෝ කතාව තේරුම් අරගෙන. මේ ඒ කියන්නේ ඒ නිසරුදේ හැටියට දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සරුදේ සරු හැටියට දකින්න පුළුවන් වෙන්න. අන්න එයාට පුළුවන් වීර්ය හරියට කරන්න. හරි තැනට, හරි දෙයට. එතකොට එයාට යම් කිසි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට එන්න වෙලා නිවන කියන එකක් දකින්න තැනට එන්න පුළුවන්. ඒක හැටියට ඉපදුනාට පස්සේ නිකින්ද තියෙන උපරිමම සැපේ කියන්නේ අෂ්ටෝක ධර්මය හැමෝම කිසිම සැලීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොන සිතිවිලිවත් එහෙ යන්නේ නැහැ, මෙහෙ යන්නේ නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. අර ආපු ප්‍රශ්නේ. හිත සාන්තයි, හිත තැම්පත්, අවශ්‍ය නම් විතරයි හිතන්නේ. ඒ හිතන්නේ අවශ්‍යතාවයට. නැත්තම් සිතිවිලි වලින් තොරයි. ආගයන සිතිවිලි නැහැ.
ඒ තරම් සාන්තයි. ඉතින් ඒ එහෙම තත්ත්වයක් අපිට අත්දකින්න පුළුවන්. මේ මිහි පිට මේ මනුස්ස භවයේදී. එතනට එන්න තමයි අපි අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්නේ. ඒකට මේ වීර්ය පාරමිතාව ඉතාම වැදගත්. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් අද දවසේදී අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරුවා. ඉතින් ඒකෙන් යම් අවබෝධයන් වඩා ගන්නට යෙදුණා. මේ අවබෝධයන් වැඩිදී අපේ තුල පින මෝරනවා. පින මෝරනවා කියලා කියන්නේ හිතේ පිරිසුදුකම වැඩෙනකොට, ඒ අවබෝධය වැඩෙනකොට අපිට හරි සැහැල්ලු වෙනවා, හරි සතුටක් එනවා. ඒක තමයි පින කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න. අපේ නමින් මිය පරලොව යන ඥාති මිත්‍යාදී සමූහයට විශේෂයෙන්ම මේ වෙලේ I would like to dedicate these merits to our beloved teacher Bhikkhuni Kusuma මෙහෙණින් වහන්සේ. ඒ වගේම if there's anyone who is waiting to partake in these merits, they all be able to partake in these merits, and may these merits be causes and conditions for all of them to find peace and happiness from wherever they are. And if they are, in case if they are in a bad state, may these merits be causes and conditions for them to elevate their state and to be born in a better existence. And may these merits bring causes and conditions for all of them to attain Nibbana as soon as possible. Also, let's share these merits with the Devas. May the divine beings share these merits and rejoice in these merits. May their happiness increase and may they experience it for a long period of time. And then may these merits bring causes and conditions for them also to attain enlightenment as and when they wish to attain enlightenment. Also, let's share these merits with all beings. May all beings share these merits, and may these merits bring causes and conditions for them also to find peace and happiness from wherever they are. And at the end, one fine day, may they all be free from all kinds of physical and mental suffering and attain the bliss of Nibbana. So keep those loving, kind thoughts in your heart. And let's chant Idamme Nyati Gatava and Tavata Chammi Gatava to dedicate the merit. So let's think of Venerable Bhikkhuni Kusuma Meninwansi, because I know some of you participated in her Dhamma classes too. So I know some of you had close association with her. So let's dedicate these merits to her by reciting Idamme Nyati Nanghotu Gatava. Idamme Nyati Nanghotu Sukita Hontu Nyatayo. Idamme Nyati Nanghotu Sukita Hontu Nyatayo. Idamme Nyati Nanghotu Sukita Hontu Nyatayo. Ettavata Chamnehi Sabbadam Punya Sampadan Sabbe Deva Anumodanto Sabbe Bhuta Anumodanto Sabbe Sattha Anumodanto Sabba Sampatti Siddhiya. Also, let's make the aspiration that may all these merits bring causes and conditions for us not to associate with the wicked and the foolish, but to find the association with the good and the wise until we attain Nibbana. Keeping that in the mind, let's start. Imina punya kampina mame bala samagamo satan samagamo hotu yava Nibbana papya. Also, let's make the aspiration that all these merits bring causes and conditions for all of us to be able to penetrate into the Four Noble Truths in our day-to-day life when we experience things like that. May this knowledge bring us the causes and conditions for us to be able to penetrate into the Four Noble Truths all the time and be able to see how this ashrava comes through and be able to get rid of them and be able to attain the Nibbana in this very life. So keeping that aspiration in the mind, let's chant.
Idamme punyang asavakya vahantu sabbadukkha pamuccatu. Also, I would like to share these merits with Dr. Lalit and Fern, and today it was their Dana Day too. So thank you so much merits for sponsoring for the Dana. And also, I like to share the merits with Kanishka Putta for giving the technical support to run this program, and also for all of you for joining for this program. Because people don't join in, then this Dhamma will not be heard, and not many people will transform. So it's very important that we join, listen to the Dhamma, and then practice, so one more person transforms from selfish being to a selfless being. Wow, what a thing. What more? Is there anything more we can give to the world apart from producing selfless being? So, so much merits for joining for this session, giving the opportunity to give the Dhammadana. Sampajanna Dhammadana Chinati. So, so much merits for all of you, and especially for the Dr. Lalit and Fan, and also for all of your parents who are living, the teachers, and your family members, siblings, children, grandchildren, brothers and sisters, husbands, wives, and your grandkids and relatives and friends. All of them benefit from these merits. May these merits be causes and conditions for all of you to experience good health, long life, and may these merits be causes and conditions for all of your good aspirations to come true. May all of your good aspirations come true, and may whatever the good things that you do, may you find the success and the victory. And one fine day, may you all be able to penetrate into the Four Noble Truths and realize the Dhamma and attain Nibbana in this very life. You all be well, comfortable, peaceful, and happy. Sukhi hotu, abhivadana sivisa. Nichang Buddha Pachayino Chattaro Dhamma Vadanti Ayuvarno Sukhapalam Ayuraroga Sampatti Saka Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Vinate Samejatu. Sadhu, 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 sadhu. Teruvan Saranai. Vichininte Nivan Sampatti. Teruvan Saranai. Thank you very much, Manyavanse. Good night. Teruvan Saranai. Have a good night. Teruvan Saranai. Teruvan Saranai. Thank you. Teruvan Saranai.